విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద బేసిక్ థింగ్స్. మన ప్రొడక్షన్ కోసం యూజ్ చేసే బేసిక్ థింగ్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఇప్పుడు మెయిన్గా ఈ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్న అన్ని కాంపోనెంట్స్ ఏంటి, వాటి గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ ఫ్యూ మినిట్స్. విల్ సీ ఎనీవన్ ఈజ్ జాయినింగ్ ఇన్ అవర్. School. Okay, hi. Let's wait for a few more seconds. ఓకే, సో ఇవాల్టి క్లాస్లో మనం ప్రొడక్షన్ సిస్టంలో ఉన్న ఇన్వాల్వ్ అయిన అన్ని కాంపోనెంట్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ అనగానే మనకు గుర్తు రావాల్సిన విషయం ఏంటి అని అంటే, అసలు ఎందుకు ప్రొడక్ట్ చేస్తున్నాం సిస్టమ్ని అని అంటే, డ్యూ టు 1 second. Yeah, so whenever abnormal conditions happens in a power system, we are use these components and protect the system from the faults. Okay na, so abnormal conditions ante like high currents. Okay, so high currents or else high voltages, imbalancing loads and all the things. ఓకే, సో ఈ కండిషన్స్ని మనం అవాయిడ్ చేసి మన ఎక్విప్మెంట్స్ కానీ లేకపోతే ఆ ప్రజెన్స్లో ఉన్న హ్యూమన్స్ని కానీ ప్రొడక్ట్ చేసుకోవడం కోసం మనం ఈ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా, సో మెయిన్గా వెనెవర్ ద హై కరెంట్స్ ఫ్లోస్ ద అబ్నార్మాలిటీ ఆఫ్ కరెంట్ వీ కెన్ కాల్ యాజ్ ఏ ఫాల్ట్. ఓకే, ఫాల్ట్ మళ్ళీ 2 టైప్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సిమెట్రికల్ ఫాల్ట్స్ అండ్ ఆల్సో అన్సిమెట్రికల్ ఫాల్ట్స్. సో వీటిని ఎలా డివైడ్ చేస్తారు? సిమెట్రికల్ అండ్ అన్సిమెట్రికల్ అంటే నేమింగ్లోనే ఉంది చూడండి. సో సిమెట్రికల్ మీన్స్ ఆల్ ఆర్ ఇన్ వన్ వే. ఓకే, సో మీన్స్ సిమిలర్గా. అన్సిమెట్రికల్ మీన్స్ దే డోంట్ హ్యావ్ ద కోఆర్డినేషన్. సో అదేవిధంగా మనకు ప్రొడక్షన్ సిస్టంలో మనము సింగిల్ ఫేస్ని యూజ్ చేయం. ఎందుకంటే మనము ఈ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ని ఓకే 3 ఫేస్లో అండ్ బిగ్ యూనిట్స్లో యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా అక్కడ మనకు 3 ఫేస్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో మరి సిమెట్రికల్ ఫాల్ట్స్ అని ఎప్పుడు అంటాము అంటే, ఆ ఫాల్ట్లో 3 ఫేసెస్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉండి లేకపోతే 3 ఫేసెస్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయి ఉన్న ఫాల్ట్స్ని మనం సిమెట్రికల్ ఫాల్ట్స్ అంటాం. అండ్ కమింగ్ టు అన్సిమెట్రికల్, దే ఆర్ మైట్ బి మనకు 3 ఫేసెస్ ఉన్నప్పుడు 1 affected, other 2 are normally working, or else 2 are affected, 1 is working fine. So ఈ కండిషన్స్ని మనం అన్సిమెట్రికల్ ఫాల్ట్స్ అని అంటాం. ఓకే, సో మనము నిన్న మాట్లాడుకున్న ఫ్యూజెస్ అండ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ అనేవి దే ఆర్ ద మెయిన్ కాంపోనెంట్స్. బట్ బిఫోర్ అంటే సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఓపెన్ అయ్యే ముందు అసలు ప్రొడక్షన్ సిస్టంలో ఏం జరుగుతుంది, ఇంకా ఏ కాంపోనెంట్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి, ఆ టాపిక్స్ అనేవి ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, సో బిఫోర్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ వర్క్స్ దెర్ ఈస్ ఎ వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ కాంపోనెంట్ ఇస్ వర్క్స్ ఇన్ ఏ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్. ఓకే, దట్ ఈస్ రిలే. ఓకే, ఇక్కడ రిలే ఏం చేస్తుంది అంటే, రిలే ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రొడక్షన్ డివైస్. ఇట్ వర్క్స్ అలాంగ్ విత్ ఎన్ పీటీ అండ్ సిటీ. ఓకే, సో పీటీ అండ్ సిటీ మీన్స్ కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అండ్ పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్. ఓకే, సో ఇవి ఎలా యూజ్ అవుతాయి, మరి ఎలా కోఆర్డినేట్ చేస్తాయి? ఇన్ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ వీ హ్యావ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అండ్ పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ విత్ అన్ రిలే, అండ్ రిలే ఈజ్ కోఆర్డినేటెడ్ విత్ అన్ సిటీ. సో ఇట్ ఈస్ దీస్ 3 are coordinated and helps to manage the our electrical system. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుంది అని అంటే, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఈజ్ దేర్ ఎనీ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే,
మనకి ఎలక్ట్రికల్ యూనిట్లో ఏదైనా హై కరెంట్ కానీ హై వోల్టేజ్ కానీ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న మన సిటీ అండ్ పీటీ అనేవి సెన్స్ చేస్తాయి. ఓకే, సో ఇవి సెన్స్ చేసి ఇట్ సెండ్ ఏ సిగ్నల్ టు ద రిలే. ఓకే, సో అప్పుడు మళ్ళీ రిలే ఏమవుతుందంటే ఇన్ రిలే వీ హ్యావ్ వన్ వాల్యూ కాల్ థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ. ఓకే, ఏదైతే సిటీ పంపించిన వాల్యూ ఉందో, ఓకే, లేకపోతే సిగ్నల్ ఉందో ఇన్పుట్, అది థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ కంటే ఎక్సీడ్ ఉంటే అండ్ ఇట్ కమ్స్ బ్యాక్ టు అండ్ ఇంటరాక్ట్స్ విత్ ఎన్ ఏ CB. Okay, so this is how it works, and I will show in a diagram how things are working, and we have the different types of relays, but it is a common working principle for any relay in the production system. Okay, one second, I will show the diagram. Yeah, this is the diagram of usually it is a differential production, so that ignore that. But first of all, you have to concentrate on CD, the relation between the CD and that particular relay. Okay, so and also how the relay send the signals to the CB. Okay, it is a concept. Here we have the CD. We can here it sends the value and okay, signal to the relay. Relay has some threshold values and something, and if it is a input is exceeded the threshold value or else it makes the threshold value. Okay, and it again come back to the CT and send a signal to trip the contacts. Okay, this is how these three are coordinated and protect the system from the fault. Okay, now hope you clear the coordination between the CT and relay and CB. Okay, so this is how these three are coordinated. Okay, so CT and CB and relay. Okay, manaku relay lo we have different types based on we are using మనకు ఎలక్ట్రికల్ యూనిట్లో ఎలాగైతే కాంపోనెంట్స్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయో మనం యూజ్ చేసే రిలేస్ కూడా అలాగే డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. లైక్ ఫర్ ఫీడర్స్ ఇట్ ఈస్ వన్ థింగ్, ఫర్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ ఇట్ ఈస్ వన్ థింగ్, అండ్ ఫర్ మిషన్స్ అండ్ కేబుల్స్ దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్. ఓకే, సో మెయిన్గా చెప్పాలి అని అంటే ఓవరాల్గా వీఆర్ కన్సిడర్ అబౌట్ ద 4 types of the relays. Okay, they are over current relay, okay, and second one earth fault relay, and third one what we can say differential relay, okay, and fourth one distance relay. These are the main 4 relays we are used in a production system. Okay, so where we are used the over current relay anante actually it operates when the current exceeded the value of threshold values in a feeder. ఓకే, ఫీడర్లో మనం ఈ ఓవర్ కరెంట్ రిలేని యూజ్ చేస్తాం. సో మనకి ఇక్కడ ఎగ్జామ్ ఓరియంటెడ్గా చెప్పాలి అని అంటే టైప్స్ ఆఫ్ రిలేస్ అని అడగొచ్చు, అండ్ ఆల్సో రిలే నేమ్ ఇచ్చేసి ఏ అప్లికేషన్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాము ఆ థింగ్స్ని కూడా అడుగుతారనమాట. ఓకే, సో ఓవర్ కరెంట్ రిలే వచ్చేసి ఇట్ ఆపరేట్స్ రిమెంబర్ వెన్ ద కరెంట్ ఈజ్ ఎక్సీడెడ్ ద వాల్యూ. ఓకే, సో దట్ where we are using in feeders. Okay, and after that next one earth fault relay. Okay, so it is used in a machines and cables, used for the machines and cables. Okay, how it works anante it detects the leakage current in a system and it supplies to the earth. Okay, this is how it protects the machines and cables. So రిమెంబర్ ఎర్త్ ఫాల్ట్ రిలేని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము అంటే మిషన్స్ అండ్ కేబుల్స్ కోసం యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి డిఫరెన్షియల్ రిలే. ఓకే, సో డిఫరెన్షియల్ రిలే వచ్చేసి యాక్చువల్లీ ఇట్ కంపేర్స్ ద values in the both ends, like we can say input and output or else sending end and receiving end. It compares the both the inputs of the current. If it is there any mismatch,
in two terminals or else two ends it operates. Okay, యూజువల్గా మనం ఈ డిఫరెన్షియల్ రిలేని ట్రాన్స్ఫార్మర్ ప్రొడక్షన్ కోసం యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ ఆల్సో అనదర్ వన్ వీ హ్యావ్ ద డిస్టెన్స్ రిలే. డిస్టెన్స్ రిలేని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము అని అంటే వీఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ఏ ట్రాన్స్మిషన్ lines. Okay, so it works based on the impedance. Okay, it calculate the and it take the consideration of the impedance, that is the ratio between the voltage and current in a transmission line. If it exceeds that threshold value, it operates. Okay, so operates mean it close the circuit of trip circuit and send the signal to the CB to open the terminals. Okay, or else to trip the terminals. This is how it works. Okay, so mainly we know CBs any types ఉంటావు. We have around 6 types: MCBs, MCCBs, ACBs, okay, vacuum CB, SF6 CBs. Okay, these are the types of the CBs we have. Okay, and another thing, మనం ఇంకా ప్రొడక్షన్లో మనం ఏం చెప్పుకుందాం, సిటీ అండ్ పీటీ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం. ఆ సిటీ అండ్ పీటీ కోఆర్డినేషన్ తోటి రిలే అనేది వర్క్ అవుతుంది. మరి అలా వాటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ప్రొడక్షన్ సిస్టంలో అని అంటే, ఎప్పుడైతే ఫీడర్లో కానీ లేకపోతే లైన్లో కానీ వీ కెన్ సే గ్రిడ్లో కానీ ఇలా ఏదైనా వాల్యూ అనేది ఎక్సీడ్ అయినప్పుడు ఐదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ కరెంట్ ఆర్ ఎల్స్ ద వోల్టేజ్, same both PT and CT works in the same condition. If in case current exceed అయితే it step down that current. Okay, it tries to step down, or else it is not working, it send the signal to the relays. Okay, and the same thing for the PT. If it is there high voltage in a feeder, it reduce the voltage to some value and send the signals to the relay. So this is how CT and PT works in a production system. Okay, and మెయిన్గా మన కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి సేఫ్టీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రికల్ యూనిట్. ఓకే, సో కంపల్సరీ ఇట్ షుడ్ కోఆర్డినేట్ విత్ ఎన్ సిటీ అండ్ సిబి, అండ్ ఎట్ ద ఫాల్టీ కండిషన్ ఇట్ షుడ్ బి ఐసోలేట్ ఫ్రమ్ ద యూనిట్. ఓకే, టు ప్రొటెక్ట్ ద సిస్టమ్. సో దీస్ ఆర్ ద కండిషన్స్, అండ్ హియర్ ఆల్సో ఎర్థింగ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. And some people are thinking like earthing and neutral is same. No, earthing is neutral is not same. Okay, earthing is a part of the circuit, not the neutral is a part of the circuit, not earthing is a part of circuit. Okay, so మనకి న్యూట్రల్లో కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది, బట్ ఎర్తింగ్లో దెర్ ఈజ్ నో కరెంట్ ఫ్లో. ఓన్లీ ఫాల్టీ కండిషన్లో మాత్రమే మనకు ఎర్తింగ్లో కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ రిలేస్ వర్క్స్ ఇన్ ఏ పవర్ సిస్టమ్. ఇక్కడ మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది టైప్స్ ఆఫ్ రిలేస్. ఆ టైప్స్ ఆఫ్ రిలేస్ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం. రిమెంబర్, ఓవర్ కరెంట్ రిలే ఫర్ ఫీడర్స్, ఓకే, ఎర్త్ ఫాల్ట్ రిలేస్ ఫర్ మిషన్స్ అండ్ కేబుల్స్, అండ్ అనదర్ వన్ డిఫరెన్షియల్ రిలేస్ ఫర్ transformers, and distance relays for transmission lines. These are very important, so please remember. Okay, hope you everything is clear. Anything else to discuss, or else any doubts on the topic? Okay, I thought everything is clear. Correct? I will share the notes. Yeah, I will share the notes in our Telegram channel, and also MCQ also. Might be in the next session we will discuss about the earthing and all the things. Sure, Telugulo kuda chestanu. Okay, we'll see you tomorrow. Thank you. Bye.